In 2010, the Kenyan government was broken down into the national and the county governments. The purpose of it at the time ilikuwa to help to bring many of the resources and to administer a lot of governance closer to the people. Now, picture this. In the 2025 financial year, Nairobi ilipatiwa 21.1 billion with a B Kenya shillings, while Turkana ilipatiwa 13.8 billion Kenya shillings. Waliona hakuna haja to invest pesa huku na kumekauka, like hatutapata anything in return. Is devolution actually doing its job? Tunda kuuliza wa Kenya if they actually think this form of government is helping them, ama it's a little bit of an opportunity for corruption. Well, we're going to have an expert on site who is going to watch and react to what the people are saying, atushanue on what the reality of things actually are. Sasa tukae MCA wanafaa kutulead, but sasa tunaona hata unaweza pata kuna MCA afanye anything. Hatuhitaji seneta kushuka chini hadi zome MCA MP. Siko by in my own opinion. Let's go get some thoughts. This government wants to preempt vitu wa machozi huku, so tumejango. Supreme Court ikatuambia tutapata wapi maendeleo? Hii narrative ya barabara mafuta nini? My name is Keith Angana. I am a writer, a researcher and a historian who mostly focuses on uncovering some of the most non-mainstream Kenyan histories and now bringing them up to light. Many people have not understood devolution, and we failed in carrying out civic education both to the leaders and to the wananchi. But the substance of devolution is working very, very well. So, ukisikia jina devolution, kitu ya kwanza inakuja kwa akili yako ni mambo ya pesa kwa county na national government. Kitu inaingia kwanza kwa kichwa wangu nachonga mambo na job opportunity inaingia kwanza na security na kudevelop our counties. That's what comes to my mind, lakini kwa my mind. Hii tuseme hii maendeleo ya counties na tena inakuja vile counties zimetengenezwa on my mind. Venye country imegawanishwa into 47 counties and the national government on top. I actually love the last two definitions. Juwao ndio mostly come closer to actually the definition of devolution itself. So by definition, devolution is the transfer or the delegation of powers from a central government down to local or regional governments. And the whole idea of it in the Kenyan context came about in 1962. At a period when the colonialists were in the process of granting independence to us, and so the political space was freed up. Looking around the country, they noticed that the most productive places in the country are the agriculturally rich ones, which included or mostly were the White Highlands. So that's where most of the focus was placed on. But then we ended up having some marginalized regions kama Northeastern, which hazikupata anything at all. Jualiona hakuna haja to invest pesa huku na kumekauka, like hatutapata anything in return. It's 52 years after Kenya attained self-rule, but not much has changed for Kenyans in northeastern region. Marking Madaraka Day is thus not a cause for celebration here, but an acknowledgement that there is so much more that needs to be done for these Kenyans to stop feeling that they are from the other Kenya. The fact that people in that region only feel so marginalized that they wanted to break out of the nation. So if you've ever heard of the Shifter War, ilikama utujua watu wenye walikuwa the Northern Frontier District walisema hatutaki kuwa part of this country anymore. Feeling left out, leaders from all these regions began the movement of liberation of the Northern Frontier Districts from Kenya, or simply put, they wanted to secede from Kenya and join the Somali Republic. A bloody insurgency then ensued, with NFD militants being supplied with weapons by Somalia, an insurgency that was subsequently branded by the Kenyan government as the Shifter War. I don't think a country can survive if there are some very rich regions and some very poor regions. So looking at those things in 2001, when finally the democratic space again in Kenya was opening up, so the NAC government that was just about to come in, Yakina Kibaki, they formed a Constitution of Kenya Review Committee to look into all the injustices that had happened in the previous years and all the economic misalignments that came up. And then they were trying to create a better plan going forward. So the Constitution of Kenya Review Committee ilikuwa led by Professor Yashpal Gai. Now walikuwa mandated with coming up with a new constitution that will now help us coming into the new era. That's good. At exactly 10:23 a.m., the president made the statement that the country had been yearning for over 2 decades. President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, declare
that the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya with effect from the 27th August, the year 2010. So devolution in the Kenyan context is a system of governance that was established to have a central national government as well as 47 semi-autonomous county governments under it. Compared to ile time ya 8 provinces, na sasa hivi tuko na 47 counties, una prefer gani? 47 counties is okay because ni ile mambo yani kazi mambo mtaani imekuta kale jobs imekuta mtaani kwetu kwa counties, pesa iko kwa county tunaiona, development network na road network ina come perfect. Kwa kweli tukiangalia hapo kama zamani ilikuwa ina work. Kwa sasa hivi ndio tukatai maana mambo inaenda tunaenda tukikua. Lakini sasa hii hizi viti ziko kwa serikali ni mingi maana zinatukula pesa kwa wingi. Tayari 47 counties because at least wametupart tuko wachache so they can reach us fast than tukiwa 8 provinces na hiyo tuko wengi so tunaona kitambo tufike sisi watu wa chini ni ngumu. I think huyo msichana ndo ametoa the best point actually because the biggest benefit yenye 47 counties imeleta as compared to the 8 provinces ni that imeleta delivery of services closer to the citizens. Unajua ukiangalia time tulikuwa na 8 provinces zilikuwa of course disproportionate juu ukiangalia province kama Rift Valley. Rift Valley like acreage yake ni 180,000 square kilometers which is like a third of the whole Kenya. Hey geographer. Asante. Yet, provincial capital yake ilikuwa Nakuru, which meant that all the oversight and all the administrative services that zilikuwa zinahitajika kwa the whole provinces, lazima ungekuja Nakuru. Whether uko pahali kama Lodwar, which is uko border ya Sudan, ama uko pahali uko chini Oloitoktok, uko border ya TZ, ama wherever uko. Road trip. Inakuwa whole road trip kutafuta service. Well, kuna moja me bring about point ya having many a lot of corruption pesa kupotea which is unfortunately something that has happened. Yeye naye nimekubali Devolution ni opportunist. Yeah, kumekuwa na lot of devolved corruption. The civil society groups are warning tonight that devolution risks collapse, faulting state agencies for what they say is normalizing corruption and also betraying the promise of the 2010 constitution. I mean, we can look at it in the sense that bado initially hii pesa yote ilikuwa imekwamia huko juu. It's like hadi pesa yenyewe imetrickle down at least. Mimi naweza sema sasa watu wanaweza kula. Like sasa watu wengi wanaweza kula. Initially ilikuwa watu wenye huko kwa main government na watu wenye wanajiona na hao. So sasa hizi kuna more opportunities za kazi na za kukula. Na pia za kukula. Which I mean comme ça. Comme ça. Yeah. Unajua hizi maviti kama senator, MCA, governor, do you think tunahitaji hizi viti zote ama hatuhitaji? Sawa tukae MCA. Yes tunawachoose. Wanafaa kutulead but sasa tunaona hata unaweza pata kuna MCA afanye anything. Tunaona sasa yani wako tu. For me we need them because everyone has his or her role to play in the county. Yeah, so we need them. Hatuhitaji seneta kushuka chini hadi hizo MCA MP. Siko by in my own opinion. Juu actually unapata hao wote ini venye pesa inajigawagawa. Na pesa pia ikifika kwa hiyo Senate kuna venye kidogo itapotea before ifike kwa hiyo MP. Ngine ipote before ifike kwa MCA, na MCA baada achukue zake before ifike the people. No, hatutaki zote, kuna zile ziko mecha na kuna zile zio lazima kama women in nothing. Hazina kazi maana sana lakini tungetoa zingine, tungepaka na zingine tungesaidika kwa hiyo pesa inatumia wao watu pia pesa mingi sana kwetu. So hiyo pesa itoke pale kuja kwa county isaidie kama road work, mambo na development kama za maji, watu wapate maji, network ya barabara, opportunity ya kuja shule sipate pesa, vitu kama hizo, walimu walipwe, vitani hospitali madawa zikuwe, security askari wetu wao wawekewe vitu mzuri wapate ndio wafanye kazi na unaona sasa vitu kama hizo, hiyo pesa inaenda nje ni mingi sana. Ni unfortunate that for watu wote wamekuwa sample na hii sio new, hii ni maybe just a whole thing. Like hakuna mtu mwenye ana feel kwa mtu wao either MC ama women rep ama senator whatever position ameperform vizuri. So the thing is chapter 11 of the constitution inaongelea mambo ya devolved government and so like hiyo ndio ina guide
kila kitu, ina provide guidelines za hii process yote na ina provide of course functions za hii yote. For example, now that tulisema counties itakuwa like a smaller country, like hii hapa ni country yetu. So of course inapea governor almost the same privileges ama the same roles as the president had. So of course to manage county resources, to implement county policies, which is something of course the president does in his own regard. How powerful and how important governors are. Look at a whole county government that collapses because the governor has died. That tells you that a living governor is a strong person with real power. Na so hii ni chao, first of all, lazima tukubali, lazima ikue. And then senator, of course, so governor amepewa hizi resources zote, hii allocation yote from the national government. Of course, lazima kuwe held accountable by somebody. And so is there someone to hold them accountable ama lazima ikue but haiko? Ni kazi ya senator kuwa hold accountable. They are the people's watchdog. Sio ndo kazi kubwa ya senator na lazima hiyo cheo ibaki. And then of course kuna yule alisema tutoe cheo zote zenye ziko chini ya senate. Siko by in my own opinion. Senator kwenda chini. Senator kwenda chini waende. So tunaona kuna MPs na women rep. So the problem yenye ile kama na story ya women rep ni that provisions zake zilikuwa very vague, like haiku outline whether kazi yake ni literally to represent women ama whether ni kufanya the same roles as the members of parliament. So since one exist in the same parliament as the MPs, like in the National Assembly, kazi yao bado ni legislate, to come up with laws, to represent their constituencies, and of course, majorly to come up with laws. So that's exactly also the role that the women reps play. Now they were brought in again due the 2010 constitution, ilikuwa na try to achieve 2/3 gender rule, like who have at least a third or 2/3 of the parliament not exceeding one gender. So like initially the post was brought up to help balance those numbers. So bado ni necessary, do they still need to have those positions? Today this constitution brought affirmative action to even the positions of women reps, whereby the constitution gave a chance to show that women can also be leaders in this country. Because before we could even say only men being elected. Mi naona hii si like a structural problem, ni like the people themselves who are elected to the position. Ni the same way hatuwezi sema cheo ya prezo itolewe juu prezo hafanyi kazi. The problem is the person himself. Like kama unaona MCA wenu hafanyi kazi, si umtoe. Now the MCA seat is still necessary again. Juu like within the county, since tulisema of course county kumekuwa na delegation of the legislature. So kuna the county assembly itself which acts like the national assembly but for the county itself. So functions zao ni, for example, to make county bylaws. As I said, for the things that zilikuwa demarcated or delegated down to the county itself. So wao ndo who make laws that act specifically within the county itself. Na bado wao ndo represent the members of their own wards huko kwa county assembly. So hawa wase wote kazi yao first of all ni interconnected. Na ndio maana wanahitajika wote. So ukiumiza one, you're gonna hurt the entire hierarchy. So take away hapa ni si structural problem, is the people we are putting take away there. The people again you're putting. The people. Ukisikia finance bill, what comes to mind? Basically ni laws zenye bado hazijapitishwa ku help the national government collect taxes and help rebuild the country as a whole. What do you think about the recent one? Well, lift me. I don't want to be involved. But I feel like it's very impunitive, you know, like inaweka Wakenya in a very toxic place, because we have seen before with the finance bills that have been passed before, there is nothing that they use, like zinaibiwa, they are not used well, wanapeleka watoto, watoto wa shule, hawalipiwi chakula, education system is not good, unapata the health sector is bad, unapata hakuna hata gloves kwa hospitali. So I don't think it favors anyone apart from the rich and the political class. I say. Me first of all nasema reject finance bill. Then kitu naelewa ni kitu tu imeletwa tu na hiyo, maybe the government yenye our national government ime come up nayo, na naona wame come up na rules zingine zenye zinatu affect vitu kama mimi sijui nitoe tax kwa land yangu, vitu kama hizo zenye zitakuwa ndio. Okay, sijaisoma yote but finance bill tu naona ni kitu yenye imeletwa na ina affect the majority. I affect like the minority and affect the majority, na most of them ni wale poor.
So mi finance bill mi si stand nayo na naweza sema reject. For now, I understand nothing because it's not the right finance bill we should have. Financial bill, it's about the cost of life. No. Muhimu sana, muhimu. I liked the honest answers ya. Yeah, Kwa saa hii. Nipo kusema uelewi. Hautachapwa. Nitakuja kwenye nikuchape. Hawezi. But ndio tujue hii stuff, ndio tujibu hii swali vizuri. I think ni muhimu sana tuelewe the budget making process ya nchi. Juu hii yote ina happen, juu Kenya inahitaji pesa na Kenya lazima iunde budget kila mwaka. So basically, the whole budget making process ends on August 30th. So August 30th ndio National Treasury who issue guidelines to each and every state corporation, ama each and every parastatal, ama any government entity that, okay guys, tumeanza mwaka mpya, sawa? Tunaanza upya. Tumeanza mwaka mpya. So in case kuna any mahitaji unataka, please tuambie ndio tuunde budget ya mwaka inakuja. So hii ni kwanga circular yenye inatumwa to all government entities ya like, okay, semeni Kenya mnataka, ndio tunaanza ku make budget ya the next year. So sasa treasury yenyewe inapeana zinaitwa medium term na long term preparations. They're like, okay, hizi ndio vitu sisi tunataka kuachieve within this duration for the medium term. And then hizi ndio vitu tunataka kuachieve within the long term. Okay. So hizo vitu mbili, let's say unaweza kuwa na goals in terms of healthcare. Like hii ndio tuna expect ku raise through SHA. Na hii ndio tuna expect ku channel back. Ama hii ndio tuna expect ku raise through tuition fees na hii ndio tuna channel back as student capitation. So vitu kama hizo. And then so when that happens, wako na hizi malengo yao, and then hizi government entities zote zimeleta budget yao. So what they do next ni wanaunda kitu cha budget policy statement. Sets out the broad policy objectives which will guide the expenditure of both the national and county governments. Also submitted alongside this are the debt management strategy and the division of revenue bill. Like asimu ulikuwa unaandika shopping list yako, and then umesema hizi ndio vitu tunahitaji, hizi ndio vitu tunahitaji, and then ukafanya calculations zote ukaona imekuja hii pesa. So hiyo ndio the budget policy statement. It's just the first draft of what exactly you can. From easy mahitaji. From easy mahitaji zenye kila msa ameleta hivi, And so ukiona hiyo ama treasury ikiona hiyo, and then bado kuna the National Treasury, the cabinet secretary mwenyewe juu ndo nika mkubwa wa the executive itself in terms of mambo ya budget, and then kuna the Parliamentary Service Commission, hiyo ndio kama mkubwa wa the legislature, and then kuna the chief registrar of the judiciary. So wao wanaleta budgets pia za the three arms of the government, and then wanakuja na hizi vitu zote wanakaa mbele ya parliament, wanasema okay, hizi ndio vitu tunataka kuachieve for the next year, like hizi ndio mahitaji zetu za the next financial year. So finance committee ya bunge lazima iketi isikize through everything, and then iseme okay, hii ni reasonable, hii tunawezeka, okay, hii tunafeel kai ni pesa mingi, hatuwezi wapea hii pesa mingi. So basically hiyo shopping list yangu hiyo shopping list yako umepelekea mwenye pesa aone unaita, do you really need 6 tubes of lip gloss? Hizi baby oil zote ni za nini? No Didi. But the Budget and Appropriations Committee and the Budget and Appropriations Committee has made recommendations to amend the budget estimates of the National Treasury. National Assembly's budget committee is calling for the realization of revenue targets if the government is to fund the forthcoming budget. So hiyo ndio inakuwa the third step actually. Okay. And then sasa the next thing sasa si tuko na hii ndio budget yetu. Hii ndio pesa yenye mzazi amekubali, hii ndio tunaweza tumia. Okay. So what happens next is that lazima to come up with a way ya kupata hii pesa yote yenye tunataka kutumia. So haiko mahali tu imekaa. Haiko mahali imekaa. Well, of course kuna zile estimates zenye KRA usema okay, hii mwaka tukilipisha watu hii mafuta tutapata hii tax ya hii amount, na in the whole year tunaweza make hii amount. So like kuna zile zenye wana estimate tunaweza pata zenye ziu kuja kila saa, but then ingine lazima wachore okay, hii pesa imezidi revenue yetu by this amount, tutatoa wapi hii pesa extra? So hapo hivyo ndio National Treasury hurudi kwa drawing board sasa, wanasema okay, kawaida our main source of revenue kwa taxes, kuna income tax, kuna VAT, kuna excise duty, hizi zote. So wanafaa waketi waangalie hizi zote waseme okay, tunaweza ongeza hii VAT to 16% from 8%, and then na estimate tuta increase our revenue collection by this amount. Ama for this pay bracket ya like above 500k tunaweza ongezea pay yao by this amount ndio to collect more revenue. So basically Treasury wakirudi drawing board wana come up with a new document called the finance bill, and a document that contains of course the taxes to be imposed,
as a way to collect revenue for the next financial year. So basically ni amendments za VAT, ni amendments za import duty, amendments za excess duty, na amendments za pay. Basically amendments za all the taxes that currently exist. Ndio zitusaidie collect ama achieve the revenue that we want, ama the expenditure that we want to meet for the next year. So basically the finance bill. Finance bill ni document ikona easy taxes. This is the ways we want to collect more money. Yeah. Can you approve that this is okay for us to collect money? Yes, that is exactly what it is. Now, unajua kama kuna support county government inafaa kuwa ikikupatia. Ikinipatia nini? County government, unajua that unafaa kuwa ukisupportiwa na county government. Sijajua, sijajua mimi, manake sijajua, yani sielewi. One of the reasons watu husema that Kenya's constitution is the most progressive, or one of the most progressive in the world, and like ilikuwa very considerate for all different kinds of people, especially the marginalized. Na so even when it came to the drafting, for example, for the positions in parliament na kwa county assembly, walifikiria that okay, in the period in which nchi yetu exist, most of the positions zimeenda kwa wanaume. So the people wenye wamekuwa marginalized, mostly ni women, kumekuwa na youth, na of course people with disabilities. So in the drafting of the new constitution, wakasema okay, lazima tuta set aside some seats zenye zitaenda to women, zitaenda to youth, na zitaenda to people with disabilities. Tukiangalia the same thing as the county assembly, it's just the same thing. Bado kuna nominated MCAs within the county assemblies, na kuna 2 to represent the people with disabilities. So the whole reason, first of all, for them need to make laws that support ama that represent the people with disabilities. Now the main thing that could actually be done, because of course county government iko na kazi na it does. Inafaa ku bring about some social protection programs. For example, ku look into how someone has access healthcare vizuri. Of course, because the health costs are so high. What did you call it? Social protection programs. So they are not in place. Ka uko na mguu, ka una mguu unalipa 6K. Oh my. So lazima kuwe na such programs for the disabled as well, like some concessions for them kuwasaidia. Even in terms of education, I mean kuna only a few schools za kuketa for hao watu. So lazima kuwe na some provisions to help them. At the moment I think maybe the only thing yenye exist ni easy tenders za AGPA zenye zilikuwa dedicated aside to hao watu. Sikumbuki ni what percentage, but kuna a certain percentage of tenders that is supposed to go to youth, to women, and to people with disabilities. But then again, that's a privileged point to assume that, oh, msako na pesa enough to bid for a government contract. Exactly. Yeah. So at the moment, hakuna as much that has happened, but they should seek to implement some social protection programs in those things. Wasaidie hao watu. What county are you from? Mimi ni born Tao. So nimetoka Nairobi. Nairobi. Now, if you were governor of Nairobi, what's the first thing you'd focus on from day one? What is your priority list inakaaje? I think as a governor for Nairobi, the first thing that I will focus on, because size population in Nairobi ni juu sana, another thing that you're facing, of course, ni mambo ya transport. So I will come up with a way to have mass public transport to help just commuters around the city. And yeah, ndo nitoe majam kwa barabara. Juu jamu kuwa mingi sana Nairobi. Kwa jam na kam. Okay, thank you so much Keith for your time. Tumesikia venye expert na wananchi wamesema kuhusu devolution na tuna hope mmelearn kitu. Next time tunaongelea gender agenda. Women reps, the disabled, children, wote wanakuwa represented aje. Tutachekiana next time. Juhini kwa streets, mali tuna govern.